water scarcity. We see that when we look at rainfall shortages. We see that when we look at flooding. We see that when we look at changing oceans currents. It is critical that we have climate action, which is why it is so brilliant that this country, later on this year, under the auspices of His Excellency the President, will host an African Union induced climate summit that will see the world come to Nairobi. Why Nairobi? Well, because this is the environmental capital of the world. This is the place where environmental diplomacy takes place. So climate change, yes. Loss and damage, yes. Obviously, working on the basin level, that is absolutely critical. Cleaning up a basin needs to involve everyone. And we heard from Rajira, it has to be the politicians like your good selves, who are leaning in and stepping up and making it real, but people who are here, community groups who are here, youth who are here, students who are here, churches and mosques who are here. Everyone can make a difference, including, obviously, private sector. And it'll have to be about partnership, which is why we, from the World Resources Institute, from UN Habitat, of course from NEMA, we really work everyone for NEMA, and UNEP under the overall coordination here in Kenya by the resident coordinator, why we are so very pleased to be joining this work. Rest assured, we will not rest till this job is done. Our commitment is absolutely clear, and we look forward to seeing the results of what we are starting today. Thank you. His Excellency, allow me to invite the Governor of Nairobi County to make his remarks. Asanteni sana. Your Excellency, Deputy President, mawaziri, wageni wetu, karibuni coach. Karibu coach. Hapa ni coach, hapa ni mtaa. Watu wa coach, mjambo. Tusalimiane kwa hewa, mjambo. Tuko pamoja. Mavijana mpo? Wapi mbwekse? Ndio hiyo. Akina mama hai. Mko salama? Your Excellency, hao watu wa coach na watu wa Nairobi wamefurahi kwa sababu umewafikiria. Sio rahisi kuja hapa, hawajaona rais hapa. Kuna wageni kutoka kila mahali, visitors from UNEP, from UN Habitat, from WRI, and all over the world coming here because of these people. On behalf of the leadership of Nairobi, Your Excellency, I want to thank you. And I want to thank you most sincerely. Tupigie rais makofi kwa kuja hapa. Your Excellency, jambo la pili, unikubali niweze kuwatambulisha viongozi ambao wako hapa. Tuko na viongozi wengi, labda kuna nafasi ya kila mtu kuzungumza. Lakini nitaanza na viongozi MCAs ambao wako hapa, wasimame. Tuwapigie makofi. Tuko na MCAs from our county assembly, mnaweza keti. Tuko na wabunge, nimeona mbunge Yusuf alikuwa, ndio huyo mbunge Yusuf, Your Excellency. Na mbunge Yusuf atasalimiana tu haraka kwa sababu Your Excellency, Honorable Yusuf is one of the few people who will describe to you what Nairobi River was when he was growing up in Nairobi. He grew up in Nairobi. So Mheshimiwa Yusuf, tafadhali dakika moja. Na hakuna haja ya protocol mingi, tumezisema, just go straight into it. Tupigie Mheshimiwa Yusuf makofi. Asante sana gavana wetu, Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Makamu wa Rais, Mheshimiwa Mudavadi, mawaziri, Mheshimiwa dada yangu Soipan,
sijakuona, nimekuona sasa hivi. Mheshimiwa Waziri Njeru, ma PSS, wabunge, ma senator, governor wa Mkweni, na all protocols observed. Pamoja na wandugu zetu waliotoka UN, UNEP, Habitat na UNDP. You are most welcome. And my sister, the daughter of the great woman, hero, Wangari Maathai. I see you are even more articulate than Mama, and you were able to express yourself so well. So, mimi ningesema tu, Mheshimiwa Rais, tumefurahi umekuja kututembelea hapa Eastlands. Mimi ni mbunge jirani wa hapa Ruaraka, kwa hivyo nawakilisha wabunge wenzangu wote wa Nairobi. Nakwambia karibu, tumefurahi umekuja mara nyingine. Pia ningependelea kusisitiza nguvu uliyetilia mambo ya mazingira. Wabunge, wanasiasa mara nyingi hawana nafasi ya kuangalia mbali kwa sababu wanapambana na matatizo na challenges za sasa hivi. Lakini wewe naona umeangalia mbali mambo ya climate change, climate action, umetilia nguvu, umeifikiria, na sasa umeanza kuisukuma kiwango kikubwa, kwa sababu matatizo mengi tulionayo ya drought na ukame tulionao sasa hivi ni kwa sababu ya climate change. Na dealing with the bigger picture and the big issue would resolve some of the environmental problems that we suffer here in our country. So I want to thank you for taking the lead in this important challenge. Now, as the governor has said, I grew up in Nairobi. My hometown is here. I remember at a time when the waters of Nairobi River were sweet and you could drink them. Spring water. We swam in this river. And some people might say that I need to be taken to a mental hospital if I tell them we had fish in Nairobi River. It's a beautiful, nice river. And this city was a green city with a big tree coverage, of which we were very proud. One day, as we were cleaning the rubbish in my neighborhood in Kamkunji, I told someone we used to see a lot of jacaranda trees here, and flowers used to grow along the streets. Wewe ni mwanda wazimu, mheshimiwa, ananiambia ukifikiria jambo kama hilo. So it is possible to change our environment, to clean our capital city and our river. And the fact that you have set up a commission to deal with that is very important, and I'm hoping that we can do it. It is doable, and we will change our Nairobi. And thank you so much once again for coming to the city, to the Eastlands. I also want to urge my former colleagues in the UN. The United Nations is an organization with the capabilities. You have the experience, you have the knowledge of how people have done things elsewhere. You have the best practices. Please lend us. It's not just money. Make Nairobi a priority, Nairobi is home to two global, it's the global capital of 2 UN agencies. Make this city a beautiful city that you can all be proud of, and make more contribution to our capital city. So, asante sana na kushukuru. Asante sana, Mheshimiwa Yusuf. Your Excellency, I must recognize my predecessor, the former governor of Nairobi, Mike Sonko, ambaye ako hapa. Huyu alikuwa ndiye governor wa Nairobi, nikiwa senator, ni ndugu yangu. So kwa hivyo, kwa heshima ya ofisi, kwa sababu ile ofisi nimekalia ilikuwa yake, wacha nimkaribishe pia asalimiane. Nairobi! Nairobi! Ruto! Ruto! Rigijia! Sakaja! God is good, and all the time. Asanteni sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, Daktari William Samoei Ruto, Mheshimiwa Deputy President Rigiji, mama wetu Dorcas, Prime Minister, PS, Cabinet Secretary, wageni wetu wote na wananchi, hamujambo. Mimi sitaki kuongea mambo mingi.
lakini ningependa kushukuru Governor Sakaja kwa kunitambua, kwa kunipatia heshima. Mahali kulikuwa na shida kidogo kidogo, unajua sisi wananchi wakiguswa, basi sisi tunaruka kichwa, tunakuwa wazimu. Lakini ndugu yangu hapa sasa anafanya kazi. Mahali kulikuwa na shida, Mheshimiwa Rigiji alipiga msasa, tumekubali sote kumsupport Sakaja kama governor wa Nairobi. Na mimi ningependa kukuambia governor, hapa Korogocho, hawa vijana wa Com Green, hii community na jamii yote ya Korogocho, ningeomba uwashike mkono. Hawa tulianza kusafisha nao hii mto. Wewe ushikilie mahali nimewachilia. Na unajua Mheshimiwa Rais na Mheshimiwa Deputy President ni watu wanajali maslahi ya mahasla. Na nyinyi vijana, mimi ningeomba vijana mimi naomba mshikilie mkono huyu gavana wetu, mshikilie muunge mkono serikali yetu. Wengine wanapofanya maandamano ya uongo, sisi tunafanya maendeleo ya ukweli. Kwa hivyo mimi leo si siku yangu, rais lazima aongee na wageni wengine waongee. Mheshimiwa Rais, hii jamii ya Korogocho ni jamii ambayo ilidhulumiwa na ile serikali ya ndugu yako ambayo ilienda. Watu walibomolewa mchana, ndio ati jamii fulani wajenge estate fulani siwa yao, sijui itoke hapa. Kwa hivyo Mheshimiwa Rais, tunaomba kwa Islam ya Korogocho, unapofanya ile agenda yako ya affordable housing, ufikirie watu wa Korogocho pia, Mheshimiwa Rais. Na wale pia waliwachwa bila makao. Tuliona juzi Deputy President Rigathi Gachagua, kuna mahali watu walibomolewa huko, alienda huko akasimama na wao. Tunaomba serikali iangalie, kwa sababu Article 40 sub Article 4 of our Kenyan Constitution inasema Mkenya yote yule akitolewa mahali by way of compulsory acquisition, bas serikali iangalie maslahi ya wale watu mahali wataenda, wapewe kitu kidogo na maisha yao iweze kuangaliwa. Ya mwisho, Mheshimiwa Rais, kwa ile serikali iliyopita, yale mengi ya dhulma yalifanyika, sana sana kwako wewe, kwa Deputy President wetu mpendwa, kwangu na kwa mwingine yote yule ambaye alikuwa anakuunga mkono. Watu waliekelewa makesi mingi ya uongo. Lakini tunashukuru wewe ulipoapishwa kama rais, dhulma zote ziliisha. Mheshimiwa Gachagua alikuwa ameshikiwa pesa yake kwa njia ya dhulma, amerejeshewa. Tumeona watu wameachiliwa makotini. Mimi Mheshimiwa Rais, hawa wananchi waliniombea, nikajisaidia na mahakama ikaniwachilia. Lakini mimi nashangaa Mheshimiwa Rais, kiongozi wa mashtaka DPP anaingilia kesi yangu, anaenda kuapili. Mimi naomba Mheshimiwa Rais, kuwe na usawa Kenya, na mimi niko tayari kufanya kazi na kusaidia na serikali. Ile pesa yangu mingi Uhuru Kenyatta alishika, ile pesa yangu Uhuru Kenyatta alishika, basi nisaidie hata mimi nirejeshewe kama Gachagua, niweze kusaidia serikali, tusaidiane na hawa vijana. Asanteni sana, Mwenyezi Mungu awabariki nyote. Asante. Aya. Your Excellency, hapa miongoni mwetu, kwa sababu effects ya mto wa Nairobi River. In fact, I'd just like to add to what the UNEP director said, that you have to go to the north to see climate change. You don't have to go to the north to see the effects of climate change. Right now, as we speak, Your Excellency, the biggest source of water to Nairobi, which is Nakaine Dam, is at 50%.
Meaning, even the program that we've worked on very hard, Your Excellency, on Northern Collector, even if we complete it tomorrow, we can't commission because it comes from flood waters. The waters from the catchment areas going to our rivers have dried up. So the effects are being felt today. And which is why we also have amongst us my good friend and my brother from Makueni County. Your Excellency, we've done a big project called Thwake that has been done by the national government. When it's completed, we are sending poison to Thwake because the rivers that lead there come from the Nairobi River, becomes Athi, all our tributaries. Allow me to recognize Governor Mutula Kilonzo from Makueni County, Mutula Kilonzo Jr., and allow him to say one thing. Karibu Governor, karibu Kanairo. Thank you. Asante. Thank you. Mambo? Mko sawa? Thank you. To Your Excellency the President, the Deputy President, Tokas, our friends, Musalia Mudavadi, members of Parliament, MCAs, leaders present. This is a momentous occasion, Your Excellency the President. In climatic terms, we call this climate justice. This water that is black in Korogosho is green in Machakos, is green in Makueni. The innocent children in Machakos and Makueni are swimming. The innocent people in Machakos are farming. The food is coming to Nairobi. We are consuming poison. Your Excellency the President, if there's one thing that you will do as a legacy is to make sure we have a clean river. In my youth, and this gentleman can confirm, my friend Governor Sakaja, this river had fish and this river had lobsters. But Your Excellency, the commission, this one, you need to give them helmets, you need to give them bulletproof cars. Kwa sababu wale watu ambao wanaharibu mto huu ni mabwenyenye, si hawa mahasla. And Your Excellency, these people should pay. The law calls it polluter pays principle. In the US, when Shell poured oil into the ocean, they paid for it. In Brazil, when somebody poured waste into a river in a place called Belo Horizonte, they paid for it. Anybody who pollutes the river must pay for it. Mahasla, hakuna haja mahasla watoe 100 million to clean this river. And Your Excellency, it is a tragedy. The people of Korogosho must live in human dignity. And this is a generational issue. That a child in Kenya can be born in Kenya to see a river that is black. And it's not a river. This is not a river. This is a sewer. And we should call it what it is. And we must put to shame anybody who has done this to the environment. It is a crime. And Your Excellency, if the national government can make the standard gauge railway and pass a law that if you remove a piece of metal of a standard gauge railway, it becomes an economic crime. It must be an economic crime in Kenya to pollute a river. Because those people consuming this water are getting cancer. They are dying. It is murder. Usiwasikilie huruma. Punish them. That is the way to restore this river. But we thank you for taking this bold step, together with your government, to make sure that once Thwake is completed, we can have clean water. Because that water you have promised us
we will consume it in water. And that's why I'm here. And thank you, the Deputy President, for inviting me to this auspicious occasion. I am a stakeholder. I thought that the Commission should have our stakeholders from Machakos, from Makueni, because that is where the real effects of this river are. The real poison is out there where people don't know that this water is black when you're here and turns color when you get to the other side. Thank you, Your Excellency. God bless you. Asanteni sana. Thank you. Asante sana, Mutula Jr. Your Excellency, just for the record, because, you know, Senator Mutula and I were in the Senate, where we vigorously defended devolution. The cleaning of this river is a concurrent function. Your Excellency, you remember before your inauguration, when you're president-elect, we came with a team, and I see Momo is here. We presented for you the model of what the river should look like. And you got very excited. You put it in your inaugural speech. And we said that we would jointly, as Nairobi County government, with the national government, work on the Nairobi River Commission. I want to confirm that the Deputy President and I have worked closely on this. We've sent representation. Many times I'm represented by my Deputy Governor. And even within the Commission, Nairobi has its representation. So let no one think that we have transferred functions. Mambo ya transfer tulikata. Hatutawahi transfer function Nairobi. In fact, tunakuomba utupatie functions kadhaa. Kama ya kupatia watoto chakula, school feeding program, that is a national function. We want you to give us ili ya watoto wetu. Your Excellency, hapa kuna shule mbili tu. Na that is why kuna watoto wengi hawako shule. Na hata wale wanaenda shule hawapati chakula. Tunaomba utupatie ili watoto wa Komboni, watoto wa Nyungunyu, watoto wapate chakula shuleni, na pia tuweze kuongeza idadi ya mashule. There is no secondary school that is public here in Korogosho. So, Your Excellency, for the record, and I would like our partners to know that this is a function being concurrently run between the national government and the Nairobi County government, and through us, we will incorporate Machakos. I've been speaking to Governor Wavinya Ndeti. Every time she mentions the people who are dying of cancer around Mwala, going down because of the effects of the same river, going down to Makueni County. Your Excellency, wacha kweli nitambue Comb Green. Hao vijana wa Comb Green ni vijana wetu wamepambana. Umeona ile kazi wanafanya bila vifaa na ile machine ambayo imekaa tu hapo. Tukiwashikilia, tukiongezea vifaa, and we incorporate them into this program, we will be able to succeed. Your Excellency, the minister, when she comes, will recognize the people from the national government. But here we have from my county government, the waziri wa environment. Pia sisi tunasemanga waziri, kubali tu. Ni sisi but ni waziri. Hata tusikie tuko na serikali. Tuko na waziri Maureen Jerry, huyu wako in charge of environment. Na pia tuko na chief officer ambaye ni PS kwa lugha yetu, Ibrahim. Tuko na managing director wa Nairobi Water, Engineer Muguna. Nairobi Water is a company 100% owned by Nairobi. Hawa tuko wapigeni makofi watu wa Nairobi. Your Excellency, watu wa Nairobi hawajui kwamba umetusaidia na vitu viwili kwa mambo ya maji. Umetusaidia na mambo ya Karimenu, inatuletea 24,000 cubic meters. Alafu umetusaidia na hii mambo ya Northern Collector. Hiyo mambo yote leo Muguna ameniambia atatoa notice ya rationing. Nimemwambia hapana. Sisi tunaamini kutanyesha. Ungoje kwanza, ngoja kidogo, usitoe notice. Tunaomba kunyeshe. But as we are doing that, Your Excellency, tuko na mradi wa kupanda miti. Tumekubaliana na wewe na waziri Soipan ambaye tunamaliza kesho asubuhi. Hawa vijana wetu ambao hawana kazi, vijana hapa mtaani, hawa akina mama wetu ambao wako na nguvu, tunaandika 10,000, 10,000 of them. Your Excellency, umetusupport. Tutagawa hiyo gharama kati yangu na yako, ili hivi tu mvua inapoanza, na tumekaa na KFS, tunajua pale seedlings zinatoka. 4 days a week tutafanya kazi ya kupanda na kukuza miti Nairobi hii. Mko tayari? Mtaweza hiyo kazi? Ama mtaki hiyo kazi?
Mnataka? Asante. Washiko unaweza? Asante sana. Your Excellency, as I go to conclude, this work is really important to us. Because as we say, the environment is not something we bestow to generations to come, or what we receive from our parents is something we've taken from our children. We need to give them a better Nairobi than what we have received. We need to give them a better city. Your Excellency, just kwa sababu sijaona mbunge wa hapa na sijaona MCA wa hapa, wacha tu niguse vitu mbili ya hapa. Kwa sababu pia mimi nilichaguliwa hapa. Si mlinichagua? Your Excellency, hii hospitali ndo nimekuwa na kulilia. Hii hospitali unaona ni hospitali kubwa sana. Hii hospitali ilijengwa, ilianza zamani wakati wa Nyayo, wakati wa Kidero wakajaribu, haikuendelea. Ilifaulu juzi, lakini hii hospitali ikapeanwa ikuwe pediatric hospital na ikachukuliwa na Kenyatta. Tumekubaliana na wewe na ningependa ukumbushe wananchi. Mtu mzima akipata hapa shida hawezi ingia kwa hiyo hospitali, anaambiwa aende Mama Lucy Hospital. Wamama wakihitaji kujifungua hawaingii kwa hiyo hospitali, wanaambiwa waende Mama Lucy Hospital. Mimi niko tayari kama governor wa Nairobi, tukishirikiana na wewe, kwanza tubadilishe iwe full general level 5 hospital, ili tuweze kuhudumia mtoto hadi mzee. Tuweke madaktari, tuweke vifaa, na nakuomba tukimaliza kama una dakika 5 nikupeleke uone. Iko hadi na mochari. Ili wananchi wa hapa waache kusumbuka wakienda kule mbali kutafuta matibabu. Your Excellency, wakati wa NMS vitu mingi sana za Nairobi zilichukuliwa. Hii hospitali si ati tunaomba serikali ya kitaifa itupatie, ni yetu. Tunaomba mturudishie na mtusaidie kuweka vifaa, kwa sababu you support county government. It is not a national hospital, it's a county hospital. Your Excellency, watu wetu ambao waliumia wa Kariobangi Siwa, na nimefurahi ndugu yangu amesema, bado wako kwa shida kubwa sana. Najua hakuna pesa ya kupeana hivyo, lakini tuwapangie mkakati ya kuweza kuwajumuisha na jamii. Walitupwa kama maumbwa kwa sababu ya uchokozi na kwa sababu ya ubinafsi. Hata hiyo ardhi ambayo walikuwa, kuna njia ya utu ya kufukuza mtu ama ya kuondoa mtu, si hata kufukuza, kupeleka mtu pale kwingine. Kabla ya kufukuza mtu, kabla ya kuondoa mtu, ujue ni wapi anaenda na ataishi namna gani, na atakula nini na atalala wapi. Tayari Your Excellency, sisi tuna reform watu ya Kanjo. Unajua wamekaa miaka mingi walizoea kunyanyasa hao vijana. Wameanza kurudi, lakini tunaomba sasa utusaidie pia. Polisi wananyanyasa vijana wangu wa bodaboda sana na vijana wa bikes na mtaa. Because Your Excellency, we have a new government, your government and ours, that we see this as our bosses. Hao ndio wadosi wetu, sisi sio wadosi wao. Your Excellency, mwisho kabisa, najua mengine atasemwa na waziri. This river cleaning of the river, all over the world where you go, people look for property next to the river. In Kenya, people run away from the river because it stinks. We can change that narrative. It is an economic frontier. There are great opportunities for business. There are great opportunities for trade. We want, for instance, Your Excellency, between actually the museum coming down to Kamkunji town mzima, we want to expand the river. We want to have markets on one side, and on the other side to have businesses. It can be done na inawezekana. But Your Excellency, even if we clean the river, kama hatutatui shida ya siwa, ya sewerage system, hapa hakuna sewerage system. Ukiambia hawa wasiweke hiyo siwa kwa mto, wapeleke wapi? Ukiambia wale wako Kawangware, zile choo ziko karibu na mto, wasiweke kwa mto, waeke wapi? Tukiwabomolea. Nairobi County needs, on the short term, 4.7B, Nairobi Water and Sewerage Company. And I've sent you the entire program, Your Excellency. In the medium term, around 6B. In the next 5 years, if we use 19B, na si ati pesa kuomba, we can do the innovative ways to fund it. We can even get a green bond. And I'm glad the British government is helping us to get a transactional advisor to get a green bond on Nairobi Water. If you get 20 billion shillings, umesema affordable housing tujenge, siwa itakuwa wapi?
tumebadilisha the height restriction for buildings in Isili area. Mheshimiwa Yusuf ako hapa. Kiambio tumesema we'll go up to 25, 26 floors, but there's no sewer. So please support us in line with your housing program. We want to add 500,000 houses in Nairobi, but without sewer. It is going to be a disaster. This has to go hand in hand. So asante sana, Your Excellency. Asanteni sana watu wa Ruaraka, watu wa Nairobi. Siku zote tuko pamoja, na wakati mnaitiwa kazi ya kufanya kwa mto, tafadhali tieni bidii. Tafadhali mfanye hiyo kazi. Tunakaposafisha, tafadhali msikubali mtu achafue. Si ndio hiyo? Unikubali sasa rais, kwa heshima kubwa nimwalike waziri wa mambo ya mazingira Mheshimiwa Soipan Tuya ili atujulishe wale ambao wametoka serikali ya kitaifa na pia atoe hotuba yake. Karibu sana waziri. Thank you very much, Your Excellency, the President, Your Excellency, the Deputy President, Your Excellency, Mama Dorcas Rigathi, Your Excellency, the Prime Cabinet Secretaries, Cabinet colleagues, permanent Principal Secretaries, our valued partners, the Executive Director for UNEP, the Executive Director for UN Habitat, WRI, honorable members of Parliament, the Governor of Nairobi, the Governor of Makueni, na wananchi wako chamjambo. Your Excellency, allow me to thank you very much for this your timely establishment of the Nairobi Rivers Commission. It could not have come at a better time. And Your Excellency, to say that my ministry, which is represented in the Commission through NEMA, will offer all the support to the Commission. And I also take this opportunity to congratulate all the commissioners through the chairperson and encourage the Commission to employ an all-government, all-society approach, just like we are doing with all the other ecosystem restoration programs. Your Excellency, my ministry will particularly be very keen on enforcement of the various legal and regulatory frameworks, and particularly those touching on water quality and regulation of effluent discharge. Your Excellency, within our program and initiative to grow 15 billion trees, we have a plan within our strategy to do 50,000 hectares of bamboo per year, and we are going to capitalize on that program to give the Nairobi Rivers Basin priority in the planting of the bamboo plantations, which act as very good water purifiers. Your Excellency, allow me also to congratulate the young people, Comp Green. They've done a wonderful job. Tunawapongeza sana vijana, na kama vile governor amesema, kesho tunamalizia mpangilio wa kuweza kujadiliana mambo ya Green Army. Your Excellency, and in our discussions with governor tomorrow, we are going to build on the efforts that these young people are doing as we plan to replicate that in the entire country. As I conclude, Your Excellency, allow me to request cabinet colleagues who are present here to stand up for recognition, and the PSs, kindly stand up. I have my PSs here, PS Kimani Kimotho, Forestry, the PS for Housing, Mheshimiwa Hinga, the PS for Environment and Climate Change, Engineer Ngeno, PS for Devolution, my sister, and we have a cabinet secretary in charge of lands and housing, the Honorable Njeru, PS in charge of interior, my brother Raymond. Asanteni sana. Your Excellency, I conclude by taking this opportunity
to welcome His Excellency, the Prime Cabinet Secretary, His Excellency Musalia Mudavadi, to make his remarks. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa William Samoei Ruto, Mheshimiwa Naibu wa Rais Rigathi Gachagua, Mama Dorcas, wenyeji wa Nairobi wakiongozwa na Governor Sakaja, ndugu na dada wa Korogocho, hamjambo. Yangu yatakuwa mafupi sana ili nipeane nafasi tumusikize Rais ambaye ni mgeni wetu wa heshima siku ya leo. Jambo la kwanza tu, Your Excellency, earlier this morning, I represented you and delivered your remarks on the Nile Basin Initiative, bringing together the 10 countries that rely and depend on the River Nile waters. Today, this afternoon, you are here to directly preside over the initiative of cleaning up Nairobi River. Today has been a water day. A very strong message is being sent. Rais akiwa pahali, Kenya nzima inalenga pale, na kupitia kwa mashirika kama ya UNEP, sasa ulimwengu unalenga hapa. Sio tu Nairobi, lakini Korogocho. Jambo la pili, mimi nataka niseme, kwa sababu nimepata nafasi, vile Mheshimiwa Governor wa Makueni ametaja, nimepata nafasi kuruka na ndege na kufata mto huu. Mto huu unaanza na gray, unakuwa black, na hatimaye unakuwa green. Yaani ile algae inashika kule chini, na watu wanakunywa, mifugo zinakunywa, hayo maji yanatumika kupalilia mimea, na sasa tunaanza kuona magonjwa ya aina mbalimbali yakitusumbua. Kwa hivyo kuna jukumu kubwa kama Wakenya tushirikiane. La tatu na la mwisho, constituency hii ni Ruaraka. Constituency hii haikushindwa na mbunge wa Kenya Kwanza. Walichagua mbunge wao kwa hiari yao. Lakini Rais wa Jamhuri ya Kenya na naibu wake na serikali yake wakiandamana na wadhamini kutoka ng'ambo wamekuja hadi kwa constituency ambayo haikuchukuliwa na mbunge wa Kenya Kwanza. Ni kwa nini nasema hivyo? Nasisitiza kwa sababu nataka ile porojo ya watu kusema kwamba serikali ya Ruto ina ubaguzi ama serikali hii itakuwa na ubaguzi, wawache porojo, kwa sababu tumechaguliwa na Wakenya wote na tunahudumia Wakenya wote. Kwa hivyo hiyo ajenda yao ambayo ilikuwa kule mjini, wawachane nayo. Sisi tunajua tuko sawa. Tutashikana na Wakenya wote na tutafanya kazi vizuri, kwa sababu tunaheshimu taifa letu. Kwa hivyo kupitia hapo nataka nisisitize kwamba sisi tuko na heshima na Wakenya wote, na tunataka mji wetu na mto wetu uwe safi na Wakenya wote wapate nafuu. Sasa ni wajibu wangu na furaha yangu kumkaribisha naibu wa rais Mheshimiwa
Rigathi Gachagua naye aje anene na azungumze na Wakenya. Asante. Kiongozi wetu ambaye ni rais wa Jamhuri ya Kenya, Daktari William Samoei Ruto, Private Cabinet Secretary, mawaziri, our development partners, watu ya Korogosho, hamjambo? God is good and all the time. Munisalimie kwa hewa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Korogosho hoi. Muko sawa? Happy New Year. Mumefurahia kuona rais wetu wa Jamhuri ya Kenya anaitwa nani? Na ndio huyu ameketi hapa. Mnamtambua hamtambui? Wangapi wanamtambua kama rais wa Jamhuri ya Kenya? Tunasikia wengine wako pale wanapiga kelele wanasema hamtambui. Mnamtambua hamtambui? Basi mambo iko namna hiyo. Rais wetu, kiongozi wetu, tunasema asanti kwa wewe kupata nafasi kufika hapa ndio tuzidue Nairobi Rivers Commission ambaye uliteua mwisho ya mwaka uliopita kusaidia kusafisha huu mto wa Nairobi. Your Excellency, you assembled a competent team of men and women, serious professionals whom we have been working with, and I can tell you with confidence that they have a plan, and we have been working with the development partners who are going to be technical experts in this program. And Your Excellency, is all systems go. Wewe mwenyewe umesema unataka hii kazi yanze, na vile umeweka haya maneno kwa ofisi yangu na kuhakikishia kwamba from time to time nitakuwa natembelea huu mradi kuhakikisha ya kwamba unaendelea vile inatakikana. Vile tunataka kuuliza commission and our development partners, we request you to put resources and expertise in this commission so that we can enlarge our capacity by adding value and we work together. Tunaomba pia commission and all those who are going to put resources, ile kazi yote ambaye itafanywa katika kusafisha mto huu ipatiwe hao wananchi ndio pia waweze kupata riziki. I want to confirm to the commissioners and our development partners that our president is very committed to the cleaning up of this river. Every day he asks me the progress. So I am well aware of where he places the importance of this exercise. And I urge all of you to work with commitment and hard work. Nikimalizia vile waziri wetu mkuu amesema. Sisi huyu rais wetu ametuambia na tumekubali kwa sababu ndio kiongozi wetu ya kwamba hii Kenya yote ni yetu. Wale wote ambaye walimpigia kura, wale hawakumpigia, wote ni wa Kenya na atawafanyia kazi. Na yeye akiwa kiongozi wa nchi ataendelea hiyo kazi. Na mimi nikiwa kiongozi wa UDA naendelea kushughulikia watu ya UDA, naye rais anashughulikia watu ya Kenya. Your Excellency, tukiwa hapa tunataka tuseme. Tumesema tukiwa pale Kericho na tunarudia. Kazi ya maendeleo itafanyika kila pahali Jamhuri ya Kenya. Hapa Korogosho, juzi tulikuwa Nyanza, mipango ya maendeleo. Kwa sababu kila Mkenya analipa kodi. Lakini wale wafanyikazi wa kumsaidia rais atatafuta wale ambaye wanakubali na kuamini the bottom-up economic transformation agenda, kwa sababu ndio wanaelewa agenda yake. Kwa sababu lazima utapata wale viongozi, wale wa kukusaidia ni wale wanaelewa agenda yako ndio uweze kupata progress katika kazi ya Kenya. Kwa hivyo watu ya Korogosho tutakuwa hapa, mimi mwenyewe nitakuja kuhakikisha ya kwamba mmepewa kazi kwa hii mto, ndio kila Saturday mnapata pesa ya kujisaidia. Tumekubaliana? Tumekubaliana?
Kwa hayo mengi, ningetaka kwa heshima kubwa nimuulize msimame, tumukaribishe Rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa William Samoei Ruto. Mheshimiwa Rais. Aya. Korogosho wa mjambo. Korogosho wa mjambo. Mambo. Bwana Yesu asifiwe. Asanteni, tuketi chini. Wale tulio na viti. Asanteni sana. Mheshimiwa Deputy President, waheshimiwa mawaziri, Mheshimiwa Governor wetu wa jiji la Nairobi, our friends from UNEP, from UN, from UNDP, and all the other partners present here, distinguished guests, the great people of Korogosho. We gather here today to affirm that we have embarked on a journey and there will be no turning back. I am grateful to our special guests and esteemed visitors who are here to bear witness to this historic moment. For far too long, the city of Nairobi has fallen into a state of shameful, hazardous, and unpleasant state of environmental and sanitary neglect. Runaway air, water, land, and even noise pollution have been so normalized that there are people who have never seen the green, clean, healthy, and safe city in the sun that Nairobi used to be. In other words, commitment to the integrity of the environment is a central feature of political, economic, social, and cultural life in our nation. The bottom-up economic transformation agenda fully recognizes that shared prosperity is guaranteed in our time as so long as it is driven by clean, green growth. This means that we shall be custodians of the environment in recognition of our generation's twin obligations as heirs of the generation that came before us and as trustees for posterity. The responsible stewardship of the environment agenda is a matter of intergenerational justice, and we shall not be a generation so reckless as to pursue a scorched earth policy in our quest for prosperity. This commitment is particularly relevant at a time when climate change has subjected the earth to unprecedented temperature increase, leading to rising sea levels, flooding and drought of huge intensity and for long duration. Our obligation to respect, uphold, and defend the Constitution entails the full observance of our duties in respect to the environment. The measure of this commitment can only be the entrenchment of our agenda for clean green growth, the restoration of degraded landscapes and ecosystems, including forests and river basins. Mountains of rotting garbage, innumerable kinds of harmful refuse dumped in rivers and streams, and dust and smoke have over time become the defining characteristics of Nairobi in particular and urbanization in Kenya in general. This state of affairs has led to various undesirable developments. The centralization of heavy metals and assorted toxins in the soil, air, and water has reached dangerous levels, putting the well-being of residents in great jeopardy. The story of the governor of Makueni tells it all. Nothing symbolizes the regrettable environmental degradation in our city better than Nairobi rivers.
which have become channels of murky and toxic streams and not the fresh, clear, cool waters. Once the rivers abound with variety of aquatic life that is non-existent today. To put Nairobi and its river basin's ecologically crisis in perspective, let us recall that the city is an anglicized pronunciation of Enkare Nyarobe, which in Kimasai means the river of cool waters. For the Maasai, a famous pastoral community, this name was not only a fair description, but also high praise for a river basin where Morans watered their herds and flock with absolute confidence that pollution and toxicity were non-existent. Today, no one, not even the most reckless among us, can dare so much as taste the water in any stream in Nairobi river system. It is discolored, smelly, often corrosive and toxic. This state of affairs must come to an end, and the unsafe and unhealthy environmental situation must be corrected to restore Nairobi to its true identity. We have resolved that the city must not only reclaim its glorious reputation as Africa's green city in the sun, but also live up to its ancestral identity as the river of cool, fresh, and safe waters. This commitment is emphatic and unambiguous. Kenya's National Development Blueprint is categorical that the shared prosperity we must pursue has to be attained in a clean and secure environment. The preamble to our Constitution has made it clear that a shared consciousness of our respect for the environment is our heritage and collective determination to sustain it for the benefit of future generations. For this reason, the right of every person to a clean and healthy environment is affirmed. Article 42 of our Constitution gives the right to protect the environment for the benefit of the present and future generations, and also to have environmental obligations. A few weeks ago, I presided over the commencement of activities to restore the Ngong Forest Complex, which is the source of many rivers that form the Nairobi Rivers Basin. Our national program to plant 15 billion trees by 2032 will restore many river sources and catchment areas. The work we are inaugurating today advances this restoration and rehabilitation agenda so that the water flowing in our rivers may begin to support a profusion of aquatic life again. This portion of the cleaning and greening campaign is of special personal significance to me. My research project for my master's degree documented significant changes in water quality due to pollution of the wetlands in Nairobi National Park. I therefore recommended conservation measures to bring pollution under control in my thesis. A number of stakeholders have worked hard over the years to do precisely this work. From 2000, UNEP undertook the Nairobi River Basin Project. In 2019, UNEP again collaborated with the Rotary Club under the Adopt a River initiative, which is still going on. Likewise, the UN Habitat, in collaboration with the government, undertook the Nairobi River Regeneration Initiative. Finally, the National Environmental Management Authority has been implementing the Urban Rivers Regeneration Program since 2019. Despite this commendable work, the Nairobi River Basin ecosystem has not regenerated sufficiently to sustain aquatic life, and much work remains to be done to turn murky streams into rivers of cool water. The Nairobi Rivers Commission represents a fresh, resolute,
and substantive effort to supplement, complement, catalyze, and accelerate all previous efforts to enable Nairobi live up to the promise of its name and recapture its reputation as the clean, green city in the sun. As things stand today, we all know that Nairobi is the city in the garbage. The Commission is inclusive, participatory, and collaborative, and represents collective action on a major scale and with representation from various multi-stakeholder groups. And I want to ask my deputy to include representatives from the county of Machakos and the county of Makueni, so that they too can make input into this great program, either as co-opted members or members in whatever other form, to make sure that this project is cross-county, as the governor has said earlier. The Commission also has an advisory group made up of UN Habitat, UNEP, World Resources Institute, development partners, and private sector organizations. With this new impetus, the aspiration to make Nairobi Rivers Basin viable and the water clean is virtually guaranteed to happen very rapidly. The people of Nairobi are finally able to give themselves, hopefully, clean rivers. And I want to commend my deputy who has been on top of this program, and I specifically assigned him this responsibility because we want the whole of government, the whole of society, the whole of community involved in this process, because it's the only way we can get this done. Let me also reiterate that the project we are, pengine niseme kwa Kiswahili, hii mpango ya Nairobi Rivers Commission, kwanza nataka niwapongeze vijana wengi sehemu nyingi katika mji wetu wa Nairobi kwa ile kazi tayari wanafanya kusafisha mito yetu ya Nairobi. Ile takataka wanaokota na ile kazi yote wanafanya ili kufanya mji wetu wa Nairobi iwe ni mji msafi. Mimi nataka niwaeleze wote ya kwamba tutafanya kazi pamoja na nyinyi. This commission, as I have said, has not come to replace any stakeholder who is doing something at the moment about the cleaning and greening of our city. But we have come to complement, we have come to collaborate, we have come to accelerate so that we can achieve this in a shorter time by involving everybody. Let me also say, for the avoidance of doubt, that the government of Kenya, under the Ministry of Environment, is partnering with the County of Nairobi so that we can hire 12,770 young people and women in Nairobi City. From the 15th of next month, they are going to participate in the cleaning and greening and especially growing trees in the city of Nairobi. We are partnering because we believe that this is an all-of-government program that involves both the national and the county government. The governor, the senator, the women rep, all members of parliament, all members of county assembly will participate in ensuring that at least 150 young people and women in every ward are identified for this assignment so that we can work together going into the future. Let me also assure you that those who are currently pouring sewage into our rivers will shortly have no excuse. Because, just to respond with what Vile Sakaja amesema, kwamba
tuko na mpango kamili. Tulikuwa na mpango ya kujenga manyumba Kenya. Hiyo mpango ilikwama pale nyuma kwa sababu ya kukosa focus. Tumeanzisha hiyo mradi sasa, tayari nyumba 29,000 tunajenga hapa Nairobi. Na nimesema wakati tunajenga hizo manyumba hapa Nairobi, nafasi ya ajira kama ni nafasi 70,000, vijana wa mitaa watajumuishwa katika kazi hiyo ya kujenga manyumba zetu. Tumesema vile vile vijana ambao wanafanya kazi ya jua kali, wale wanajenga madirisha, wale wanajenga milango, wale wanafanya kazi hiyo ingine yote ambayo inahitajika katika shughuli hiyo, wawe ni vijana ambao wanapatikana katika kila sehemu. Kama manyumba inajengwa Nairobi, na watu wa Nairobi ndio watashughulika na hiyo kazi ya kujenga hiyo manyumba. Vile vile tumekubaliana ya kwamba wakati tunajenga hizo manyumba lazima pia kuwe na sewage system. Na mimi nataka niwatangazie watu wa Nairobi, tayari tuko na mradi wa bilioni 22 ya sewage ya Nairobi City. Tuko na contractors 5 in one program, na tuko na contractors 4 katika program ingine kuhakikisha hasa Eastlands, hii Eastlands yote tuwe na sewage system. Na mimi nitamwambia governor wetu aunganishe Nairobi Water na Athi Water wafanye kazi pamoja kwa hiyo mpango, kwa sababu we have a program already funded by the Africa Development Bank and other development partners for the establishment, for the construction, and for the installation of a proper sewage system, especially in Eastlands, so that we can manage sewage, we can manage waste, and it should never go to our rivers. Therefore, those who are polluting our rivers with sewage, I put you on notice, because that must stop. Our rivers are not a place for sewage. We have a sewage system. We are expanding that sewage system so that every homestead can find a sewage system that they can channel their sewage into those systems and not into our rivers. So, Mheshimiwa Governor, mwambia watu yako huyo jamaa wa Nairobi Water atafute jamaa mwingine anaitwa Michael Duita wa Athi Water, wafanye kazi pamoja, kwa sababu hiyo mpango inaendelea saa hizi, and we want to work with you so that we can provide the sewage for the city of Nairobi. Nataka vile vile niseme ya kwamba mpango wetu ya kuhakikisha ya kwamba tunabadilisha Nairobi ni mpango ambayo hauwezi kusimama. Hata wakati tunapanga sasa hii mambo ya kusafisha mito yetu, tunataka every place, hasa nimeona hapa Coach, wale watu wote wanaishi kando kando ya hiyo mito, nyumba zenu tutawajengea nyumba mpya ambaye mtaishi kule. We are going to make sure that this regeneration program of our rivers will include the regeneration of our housing development in those areas. Kwa hivyo nimekuta jamaa pale alikuwa anaishi kwa nyumba kidogo iko mabati sijui namna gani. Mimi nataka nimwambie huyo jamaa na wale wengine wote ya kwamba mpango wetu wa housing pale tutawajengea nyumba, mutalipa shilingi 3,000 peke yake kila mwezi, na baada ya miaka 15 hiyo nyumba inakuwa yako, sio ya kukodesha na kulipa. Nyinyi mnanielewa? Tunaelewana? Nairobi tunaelewana? Na hiyo kazi tutafanya kwa sababu mumetupatia nafasi ya kushughulika na hiyo kazi. Gavana pia amezungumza kuhusu hii hospitali ambaye ilianzishwa karibu miaka 25 iliyopita. Mimi nataka niwaeleze ya kwamba hii hospitali in the next 1 month
hii hospitali itafanya kazi kwa wananchi wote. Wizara ambayo inahusika na mambo ya afya watafanya kazi na huyu gavana wenu na county government ya Nairobi, tuhakikishe ya kwamba kama kuna vifaa ambayo haitoshi, kama kuna sehemu haijakamilika, tutakamilisha, tutaweka vifaa zile inahitajika, ndio hii hospitali isiwe ya watoto peke yao, iwe ya watoto na watu wazima na kila mtu katika sehemu hii yenu, ndio isaidiane na zile hospitali zingine ambazo ziko katika sehemu hii ya Korogosho na sehemu hii ya Eastlands. Isabu watu wa hapa Ruaraka na watu wa kule Embakasi wote wafaidike na kazi hiyo ambayo tunafanya kwa pamoja. Mwisho, mimi nataka niwaeleze pia wangwana wa Nairobi. Sasa tunakamilisha ile bomba la maji ambaye tunaita Karemenu. Tumekamilisha na maji ya Karemenu imefika hapa Nairobi 24,000 liters every day. Ile ambayo tunakamilisha sasa ni ile ambayo inatoka Kabete, ile inaitwa Northern Collector. Na hiyo in the next 1 month tutakuwa tumekamilisha na tutaongeza maji ambayo itafika Nairobi kwa sababu mvua itanyesha. Na vile vile niwahakikishie ile ingine ambayo ilikuwa imekwama ya Ruiru tu, hiyo pia nimeikwamua. Nimezungumza na serikali ya kule Ufaransa na wamerudisha pesa yetu kwa wakora ambao walikuwa wameiba, na sasa tutatengeneza hiyo bwawa na mpate maji hapa Nairobi. Tunaelewana jameni? Nairobi tunaelewana? Mimi nataka niwahakikishie ndugu zangu watu wa Nairobi, hii Nairobi kwa mapenzi ya Mungu, inshallah tutabadilisha hii Nairobi tukifanya kazi pamoja na nyinyi. Musikue na wasiwasi ya kwamba eti kutaenda hivi, eti kutaenda vile. Mimi nataka niwahakikishie mambo ya uchaguzi na viongozi tulimaliza tarehe 9 mwezi wa 8. Ile kazi imebaki sasa sio ya vyeo na mamlaka ya viongozi tena. Ile kazi tuko nayo sasa ni ya wananchi hawa. Tupange mambo ya wananchi. Na wauliza viongozi wenzetu, msianze kutuuliza mambo ya uchaguzi ya 2027. 2027 ni miaka 5 ijayo. Sasa tunataka kuongea mambo ya hawa wananchi ya leo na kesho kutwa mpaka ifike siku hiyo. Tunaelewana jameni? Mimi nauliza nyinyi watu wa Korogosho, mnataka tuendelee kuongea mambo ya viongozi, nani yako na kiti, nani hajapata, nani alikosa? Mimi nataka niwaambie mambo ya uchaguzi na mambo ya viongozi tulimalizana nayo. Mambo ya saa hii ni mambo ya hawa wananchi. Ni kweli ama si kweli? Tunaelewana? Tunaelewana? Na mimi nataka niwaambie wale ndugu zetu watulize boli. Watulize boli. Tunaelewana? Na wasituuzie uoga. Sisi sio watu wa kuuziwa uoga. Tunaelewana? Kila Mkenya ako na haki katika taifa letu la Kenya. Tunaelewana watu wa Korogosho na watu wa hapa Ruaraka? Sisi malengo yetu, mpango yetu ni kuhakikisha kwamba Kenya inaenda mbele. Na mimi nataka niwaambie wale majamaa. Tunaelewana? Niwaambie nisiwaambie? Niwaambie nisiwaambie? Nataka niwaambie wale majamaa. Nyinyi mulikuwa na miaka 5 ya handshake na mambo yenu. Bei ya unga ikafika shilingi 230. Saa hii tumeteremusha imefika 180. Watupatie nafasi itakuja 140. Watupatie nafasi itakuja 120. Wawache kimbelembele walikuwa na nafasi yao wakaharibu. Mimi nataka niwaambie wale majamaa. Na waambia wale majamaa walituacha na madeni kibao.
karibu nchi yetu iteleze ingie mahali ambapo ya kukwama. Saa hizi tumeanza kupunguza madeni. Katika budget ya mwaka huu tumepunguza bilioni 300 ya madeni. Hata wale walikuwa wametufungia katika masoko ya kitaifa, katika international financial institutions, saa hizi hata interest rate ambayo ilikuwa imefika 17%, saa hizi tumeteremusha imefika less than 10% kwa ile soko ya kimataifa. Mimi nataka niwaambie hawa majamaa, si wanajifanya ati wao ndio majogoo wa Nairobi. Nairobi gani? Nairobi hii ya mto chafu na takataka na mambo ya machafu kama haya. Mimi nataka niwaambie watupatie nafasi, tufakie chafu ya Nairobi, tuondoe takataka na sewage kwa Nairobi River, tuwaonyeshe vile city ya Nairobi inafaa kukaa, sio ile city wamezoea ya takataka na chafu na sewage. Tunaelewana jameni? Watupatie nafasi, tubadilishe Nairobi. Mtu wa Nairobi asilipe rent miaka yote. Mtu wa Nairobi aanze kulipa mortgage baada ya miaka 15 awe na nyumba hapa Nairobi. Kila mtu awe na nyumba hapa Nairobi. That is the city we want. Tunaelewana jameni? Kwa hivyo hawa jamaa watulize boli. Ama mnasemaje? Ati wanataka kututisha na maandamano. Watafanya maandamano mpaka watachoka. Kwa sababu tunawaambia hatuwezi kukubali. And let me say, for the avoidance of doubt, that Kenya is going to be a country run on the basis of the rule of law and the Constitution, and all citizens have an equal opportunity, and no citizen is greater than the other. As president, I am going to make sure that we avoid and we banish impunity. There is nobody who is going to threaten Kenya with impunity. Everybody must respect the law, and this country is going to be governed by the rule of law, and we will make sure that everybody obeys the Constitution and works and respects the rule of law. I want to tell our friends who are used to impunity, who are used to forcing their way, that they will have no way, because this is going to be a country based on the rule of law, and nobody, let me repeat, nobody, let me say it again, nobody is going to threaten Kenyans. Nobody is going to drive this country using impunity. We are going to be governed by the rule of law. Tunaelewana jameni? Tuko pamoja? Tunaelewana? This event then is our forum to demonstrate that clean green growth is not only possible, but also feasible for our generation in a few years from now. And we are going to demonstrate by what we are going to do in the next 5 years around the Nairobi Rivers Basin and ecosystem. Asanteni sana. Thank you very much. God bless you. Mungu awabariki sana. Na ninawapenda sana.